expression of the condition in a complex sentence. Let's see two types of the condition, real and unreal condition. Real condition. This scheme denotes an action that took place or is taking place or will take place, depending on the condition mentioned in the sentence. Если на улице хорошая погода, то мальчик идет гулять. Если завтра на улице будет хорошая погода, то мальчик пойдет гулять. Unreal condition. This scheme denotes not real but possible action. The subordinate clause denotes the possible condition for the action. Если бы вчера была хорошая погода, то мальчик пошел бы гулять. Can you see? If we say be in the first part of sentence, we have to say be in the second part as well. Если бы, он бы, если бы была хорошая погода, он бы пошел гулять.